ఇంతకుముందు కొన్ని హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినాం ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్లో, ఇంకా కొన్ని మిగిలిపోయినాయి. వాటిని ఈరోజు చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ టెస్ట్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సిగ్మా 1/e⁻n into 1 + 1/n whole power 2n. Okay, solution 1. Given series sigma un is equal to sigma 1/e⁻n 1 + 1/n whole power 2n. Okay, so un is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1/e⁻n 1 + 1/n whole power 2n. So which is always greater than 0 for all n. Okay na? So the given series is a series of positive terms here. Now ఇక్కడ nth టర్మ్ లో పవర్ n ఉంది. ఓకేనా? కాబట్టి మనం ఏ టెస్ట్ అప్లై చేయొచ్చు? అది 1/n కోషి nth రూట్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, కోషి nth రూట్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తాం? un power 1/n is equal to, so 1/e⁻n 1 + 1/n whole power 2n whole power 1/n అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ n, ఇక్కడ n క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అలాగని ఇక్కడ n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో 1/e 1 + 1/n హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ n → ∞ un పవర్ whole power 1/n అప్లై చేస్తే మనకేమవుతుంది? 1/e 1 + 1/n యాజ్ n → ∞ 0, సో దట్ ఇక్కడ 0 వస్తుంది అనమాట. హోల్ స్క్వేర్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/e. సో వీ హ్యావ్ హియర్ 1/e. e lies between 2 and 3, so that 1/e is always less than 1. Okay na? Since 2 is less than, e is less than 3. Okay, so here limit of un power 1/n as n → ∞ is equal to 1/e, which is less than 1. Therefore by nth root test, sigma un is convergent. Okay na? Right? This is the solution of first problem. Now second problem. ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో nth టర్మ్ వచ్చేసి n + 1 power n by n power n + 1 into x power n, where x is greater than 0. Okay,
Second problem, un is equal to here n plus 1 power n divided by n power n plus 1 into x power n, where x is greater than 0. Okay. n plus 1 power n divided by n power n plus 1. Okay. Here un is greater than 0 for all n, which is very clear since here x is greater than 0. Okay. So given infinite series is a series of positive term. Okay na? Now un power 1 by n is equal to n plus 1 power n divided by n power n into n whole power 1 by n. Okay. ఇక్కడ n పవర్ n ప్లస్ 1 ఏం రాసిన n పవర్ n ఇంటూ n అని రాసిన. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ n పవర్ 1 బై n. ఓకే సార్ ఎక్స్ పవర్ n కి గాని రాయాలి కదా. ఓకే ఓకే మా సారీ 1 మినిట్ అక్కడే ఇరికియండి సార్ అంతే మధ్యలో. x పవర్ x అవుతుంది అంతే. ఓకే అంతే ఇది ఇంటూ x. ఓకేనా ఇక్కడ ఓకే రైట్. So that is, this is nth root of un. Okay. Now limit apply చేద్దాం. లిమిట్ n tends to infinity un పవర్ 1 by n అప్లై చేస్తే లిమిట్ n tends to infinity n plus 1 divided by n into n power 1 by n into x. Okay. So that is equal to limit n tends to infinity. ఇక్కడ n కామన్ తీస్తాం న్యూమరేటర్లో 1 plus 1 by n అవుతుంది. n into n power 1 by n into x. So here n will get cancelled. So limit apply చేస్తాం. లిమిట్ అప్లై చేస్తే చూడండి 1 plus 0 అవుతుంది డివైడెడ్ బై హియర్ limit n tends to n power 1 by n. What is the value of limit n tends to n power 1 by n? చెప్పండి. n power 1 by n as n tends to infinity is equal to 1. So 1 రాస్తాం into x, that is equal to x. ఓకే. సో మనకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది లిమిట్ ఆఫ్ un పవర్ 1 by n as n tends to infinity is equal to x. If x is less than 1, by nth root test sigma un is convergent. If x is greater than 1, sigma un is divergent. Okay. Therefore by nth root test
sigma un is convergent. If x is less than 1 and divergent if x is greater than 1. సో x is equal to 1 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో x is equal to 1 అయినప్పుడు ఎంత రూట్ టెస్ట్ ఏం చెప్పలేదు. సిగ్మా ఈవెన్ కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అనే విషయం చెప్పలేదు. ఓకేనా? సో వెన్ x is equal to 1, సో un is equal to, సో ఏమవుతుంది? n plus 1 power n by n power n plus 1. ఇక్కడ x is equal to 1 అయితే x power n అనేది 1 అయిపోతుంది కదా. సో n plus 1 power n divided by n power n plus 1. Okay, so that is equal to, న్యూమరేటర్ లో n కామన్ తీద్దాం, 1 plus 1 by n whole power n by n power n into n. So that is equal to n power n into 1 plus 1 by n whole power n divided by n power n into n. ఇక్కడ n power n, ఇక్కడ n power n ఉంది, క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, we have 1 by n into 1 plus 1 by n whole power n. So that is un. Now here let 1 by n is vn. Okay, ఈ 1 by n vn అనుకుందాం. Okay, take vn is equal to 1 by n. Then un by vn is equal to, un అంటే ఏమి? 1 by n into un అంటే ఇక్కడ వచ్చింది కదా మనకి, un is equal to 1 by n into 1 plus 1 by n whole power n. 1 plus 1 by n whole power n by vn అంటే by 1 by n, by 1 by n అంటే ఇంటూ n by 1 అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ n ఇక్కడ n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సేమ్ మిగులుతుంది మనకు 1 plus 1 by n whole power n. ఓకే, సో లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఆఫ్ un by vn is equal to, as n tends to infinity, is equal to limit of 1 plus 1 by n whole power n as n tends to infinity. Okay na? So limit of 1 plus 1 by n whole power n as n tends to infinity is equal to e. E is not equal to 0 and finite. ఏం చెప్పండి, ఇది కంపారిజన్ టెస్ట్ కదా. కంపారిజన్ టెస్ట్లోనే ఇలా చేస్తాం, లిమిట్ ఆఫ్ un by ఇన్ఫినిటీ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం కాబట్టి కంపారిజన్ టెస్ట్. సో బై కంపారిజన్ టెస్ట్ బోత్ sigma un and sigma vn converge or diverge together. Okay, therefore by comparison test
both sigma un and sigma vn converge or diverge together. Okay, now sigma vn is equal to ఇక్కడ vn is equal to 1 by n అని తీసుకున్నాం కాబట్టి sigma vn is equal to sigma 1 by n. Okay, 1 by sigma 1 by n, which is in the form of sigma 1 by n power p, where p is equal to 1. Okay, so by p series test, sigma vn is divergent. Okay, so that implies sigma un सर P series divergent. divergent. Okay, okay, this is the solution of second problem. Now third problem, sigma n square into n plus 1 whole square by n factorial. Third problem solution. Given series sigma un is equal to sigma n square into n plus 1 whole square divided by n factorial. ఇక్కడ nth టర్మ్ లో n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కాబట్టి మనం D'Alembert రేషియో టెస్ట్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, హియర్ nth టర్మ్ un is equal to n square n plus 1 whole square divided by n factorial. Okay, now un plus 1 is equal to, okay na, n place లో n plus 1 రాస్తాం. ఇక్కడ ఇది nth టర్మ్ కదా, ఇక్కడ n place లో n plus 1 రాస్తాం. రాస్తే n plus 1 whole square, అప్పుడు ఇక్కడ n plus 2 అవుతుంది whole square divided by n plus 1 factorial. Okay, now un plus 1 by un is equal to so un plus 1 అంటే ఇది n plus 1 whole square n plus 2 whole square divided by n plus 1 factorial. ఇక్కడ n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది, దాన్ని n plus 1 into n ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాస్తున్నా. ఇంటూ బై un అంటే ఇది వస్తుంది, ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై
n square into n plus 1 whole square. Okay, ఇక్కడ n factorial cancel, n plus 1 whole square, n plus 1 whole square will get cancelled. రిమైనింగ్ ఏముంటుంది, n plus 2 whole square divided by, ఇక్కడ n square ఉంది, n plus 1 ఉంది, n square n plus 1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను n కామన్ తీస్తే n ఇంటూ 1 plus 2 by n. ఓకేనా, whole square divided by n square into n plus 1. దట్ ఈస్ ఈక్వల్, ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్లో ఇక్కడ కూడా n కామన్ తీద్దాం. ఓకే, కింద కూడా అవును కామన్ తీద్దాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, n ఇంటూ 1 plus 1 by n. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n square into 2 by n whole square divided by n cubed into 1 plus 1 by n. Okay, so that is equal to, ఇక్కడ మనకు n square ఉంది, n cubed ఉంది, క్యాన్సిల్ అయితే 1 by n ఉంటుంది. ఓకే, 1 by n into 1 plus 2 by n whole square divided by 1 plus 1 by n. ఓకే, ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. సో లిమిట్ n tends to infinity un plus 1 divided by un is equal to, లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ ఆఫ్ 1 by n as n tends to infinity is 0 ఇంటూ ఇక్కడ కూడా 1 plus 0 whole square divided by 1 plus 0, that is equal to 0, which is less than 1. Okay na, so which is less than 1, so limit of un plus 1 by un test is equal to 0, which is less than 1. So by ratio test, sigma un is convergent. Therefore by ratio test, okay, sigma un is convergent. Okay, this is the solution of third problem. Now fourth problem, sigma 2 power n factorial by n power n. Okay, fourth problem, solution. So given sigma un is equal to sigma 2 power n factorial by n power n. Okay, so here un is equal to 2 power n
n factorial by n power n. Now ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం డిఎల్ఎంబర్స్ రేషియో టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. సో un plus 1 is equal to అప్లై చేయాలనా సార్? ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లం కి అప్లై చేయాలనా సార్? అంటే మనకు రేషియో టెస్ట్ అప్లై చేస్తేనే వస్తుంది. ఎంత రూట్ టెస్ట్ అప్లై చేయి మనకున్న వాటిలో n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ పవర్ 1/n దాని క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేం, కష్టమవుతుంది. మనకు ఏ టెస్ట్ అప్లై అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా రేషియో టెస్ట్ అప్లై చేయాలంటే వేరే టెస్ట్ ద్వారా వస్తుందా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రాకపోతే ఏది సూటబుల్ అయితే అది అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 power n plus 1 into n plus 1 factorial divided by n plus 1 whole power n plus 1. Okay, so that is equal to now that is equal to right, 2 power n into 2 n plus 1 factorial n plus 1 into n factorial అని రాస్తాము divided by n plus 1 whole power n into n plus 1 రాస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి n plus 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏముంటుంది? 2 power n into 2 into n factorial divided by n plus 1 whole power n. Okay, this is un plus 1. Now un plus 1 by un is equal to un అంటే 2 power n into 2 n factorial divided by n plus 1 power n by vn అంటే ఇది 2 power n into n factorial by n power n, అది by vn కాబట్టి ఇంటూ వచ్చేటప్పటికి రివర్స్ అవుతుంది. n power n divided by 2 power n into n factorial. ఇక్కడ 2 power n క్యాన్సిల్, n factorial క్యాన్సిల్, ఇంకేముంటుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 into n power n by n plus 1 whole power n. So that is equal to 2 divided by n plus 1 power n by n power n అవుతుంది. ఓకే, అలా రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 divided by 1 plus 1 by n whole power n. Okay na? This is un plus 1 by un. Okay, ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ అంటే un plus 1 by un as n tends to infinity is equal to limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit apply చేస్తే 2 by limit of 1 plus 1 by n as whole power n as n tends to infinity is e కదా. సో మనం ఈ రాస్తాం. ఓకే, ఈ ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా, లిమిట్ n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n is equal to e కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రాస్తాం. సో 2 by e ఇక్కడ చూడండి 2 lies between 2 and 3 కదా, 2 is less than e is less than 3. సో ఈ రెండు గమనించండి, 2 is less than e కదా, అంటే e కదా,
1 minute. నాయిస్ వస్తుంది చూడమ్మా, మ్యూట్లో పెట్టుకోండి. ఇక్కడ 2/e అవుతుంది. 2/e is less than 1 కదా. సో 2/e is less than 1. ఓకే. సో limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to 2/e, which is less than 1. Therefore by ratio test, కన్వర్ట్ చేయాలి. by ratio test sigma un is convergent. Okay. Okay na?